dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye. Ubuholandi bwakuye u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu abaturage babyo batemerewe gukorera ingendo muri icyo gihugu kubera ingamba za COVID-19. Igaragaza yuko Ubuholandi ndetse n'ibindi bihugu byinshi byabonye ibyo twakoze mu guhashya iki cyorezo, haba mu mabwiriza yo kwirinda COVID-19 cyangwa se aho tugeze gutanga inkingo. Uyu ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe uhagarariye u Rwanda mu gihugu cy'Ubuholandi. Urukiko rukuru rw'ubucuruzi mu Rwanda rwemeye kwakira ubujurire bwatanzwe na sosiyete Premier Tobacco Company y'umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, nimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urukiko rukuru rw'ubucuruzi mu Rwanda rwemeye kwakira ubujurire bwatanzwe na sosiyete Premier Tobacco Company y'umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara. Asoma icyemezo kuri ubwo bujurire, umucamanza Jean-Luc Kibuka yavuze ko ubujurire bwatanzwe mu buryo bwubahirije amategeko kandi ko bufite ishingiro kuri bimwe. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'uwunganira umuryango wo kwa Rwigara, Maître Janvier Rwagatare, amubwira uko yakiye iki cyemezo. Twacyakiriye neza bisanzwe ko motivasiyo irimo irashimishije, ubwo ibindi tuzabireba muri procedure izakurikiraho. Umucamanza Kibuka Jean-Luc wasomye urubanza yavuze ko ubujurire bwatanzwe mu buryo bwubahirije amategeko. Ibyo bisobanura iki? Mu by'ukuri yasobanuye ko ikirego cyatanzwe mu buryo bukurikije amategeko, kuko mu iburana ry'ubujurire twamweretse ko twari twandikiye umwanditsi mukuru muri RDB atinda kudusubiza kuko twari dusanganywe ikirego cy'iremezo mu rukiko rw'ubucuruzi n'ubundi duhita dukora refere, ariko wareba n'ibihe bivugwa muri iriya ngingo ya 260 ugasanga byarubahirijwe. Ibyo rero niho yashingiye avuga ko ikirego cyacu cyagombaga kwakirwa kikaburanishwa, noneho bakareba mu by'ukuri ibyo PTC yaregeye by'uko icyemezo cyo kugurisha cyatanzwe mu buryo budakurikije amategeko. Ubu ngubu niyo procedure izakurikiraho. None se iyo umucamanza avuze ko imikirize y'urubanza rwajuririwe iteshejwe agaciro, biba bisobanura iki? Cyateshejwe agaciro ni icyaburanwe mbere, ni ukuvuga kutakira ikirego cya PTC. Ibyo rero byateshejwe agaciro kandi nabyo byaburanwe. Ubwo rero hasigaye noneho kureba ibyo PTC yari yaregeye bitigeze binaburanishwa mu by'ukuri. Mushobora kutwibutsa muri make icyo PTC yaregeraga? Icyemezo cyatanzwe cyo kugurisha icyo bita permit to sell kidakurikije amategeko, kuko hari n'ubundi urubanza rwabaye itegeko rubihagarika. Ubwo icyo nicyo kizaburanishwa none se mu gihe byateshejwe agaciro kandi urukiko rukemeza yuko urwo ruhushya rwo kugurisha, urwo wavugaga rwa permit to sell, rwatanzwe mu buryo budakurikije amategeko, hazaba haburanwa iki? Urukiko nirwemeza ko rwatanzwe mu buryo budakurikije amategeko, procedure yose yabaye izahita iteshwa agaciro. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Kuba urukiko ruvuga ko uburyo iriya cyamunara yagombaga gukorwa budakurikije amategeko, bisobanura ko iyo nzu itakigurishijwe? Ibyo byonyine birahagije biramutse rufashe icyo cyemezo. Nkawe wakurikiranye iby'uru rubanza kuva rugitangira akabona naho rugereje uyu munsi, ni irihe somo wakuyemo nk'umunyamategeko? Mu by'ukuri ntabwo ari urubanza rurarangira no gucibwa, ku buryo umuntu hari yavuga ati kuri uru rubanza ndasigaranye iki, ariko navuga ko aho bigeze bishimishije. Numva twategereza procedure yindi yarangira, ahubwo ukaba ariho wambaza icyo kibazo. Janvier Rwagatare wunganira umuryango wa Assinapol Rwigara, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
murakoze ijwi ry'Amerika. Tugume ku makuru ajyanye n'ubutabera. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rukorera i Nyanza mu majyepfo y'igihugu rwahanishije Madamu Yvonne Idamange gufungwa imyaka 15. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Byafashe igihe kiri munsi y'isaha inteko y'abacamanza batatu bakuranwa mu gusoma icyemezo cy'urubanza ruregwamo Madame Yvonne Idamange ryamugwiza ibyaha 6 byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Mu cyumba cy'urukiko rufite icyicaro i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, yaba Idamange, abamwunganira mu mategeko ndetse n'ubushinjacyaha nta ruhande rwari ruhagarariwe. Hagaragaraga biganjemo inzego z'umutekano n'itangazamakuru. Nta cyaha na kimwe mu byaha 6 Idamange yabayeho umwere, ari naho urukiko rwashingiye rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga. Byinshi mu byaha ubushinjacyaha bumurega bishingiye ku biganiro yacishaga ku muyoboro we wa YouTube yise Idamange mu izina rye. Mu mabazwa yakoreshejwe mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, Idamange yemeye ko ibiganiro mu majwi n'amashusho aregeshwa ari ibye. Ubushinjacyaha bumuregesha amagambo yavuze ko u Rwanda ruyobowe n'agatsiko k'amabandi kayoboresha igitugu kibasira abacitse ku icumu rya jenoside, kandi ko leta mu by'ikora nta nyungu bifitiye umuturage. Bumurega ko yavuze ko leta yavuyeho hasigaye baringa gusa, ko u Rwanda ruyobowe n'umuzimu, n'ayandi avuga ko leta yirirwa yica abantu igatondekanya imirambo, icuruza jenoside nyamara bayirokotse itabitayeho. Buramurega ko yahamagariye rubanda kujya kwigaragambiriza imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu. Ubushinjacyaha buvuga ko Idamange nk'umuntu ukuze kandi wize azi ubwenge ayo magambo yavuze abizi ko atari ukuri. Idamange mu myiregurire ye mbere y'uko urubanza ruburanishwa mu mizi yagiye abwira urukiko ko ibyo yavuze biri mu burenganzira yemererwa n'amategeko mu gutanga ibitekerezo. Mu isesengura ry'urukiko ruvuga ko amagambo yavuze arengera ihame ryo gutanga ibitekerezo. Ruvuga ko amagambo yavuze yateza intugunda muri rubanda kandi ko yaragamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Urukiko rwavuze ko hari n'amagambo Idamange yavugiye kuri YouTube atayafitiye isoko izwi yatera ubwoba, imvururu n'ihohotera muri rubanda, kuko bamubyarirwa avuga ko adashobora gupfobya jenoside kuko ari umututsikazi wayirokotse. Urukiko rwasesenguye imvugo ze ruvuga ko zigabanya uburemere n'ingaruka bya jenoside, nyamara jenoside ari umutwaro ku gihugu. Rwavuze ko kuba Idamange yararokotse jenoside cyangwa abe barayizize bitaba impamvu yo kuyipfobya. Rusobanura ko buri wese wakora ibyaha yabikurikiranwaho kandi akabihanirwa, na cyane ko itegeko rirengera buri wese. Ni mu gihe ku cyaha cyo gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo ya leta yategetswe, aregwa ko ubwo inzego z'umutekano zajyaga kumuta muri yombi yanze kuzikingurira, akanakubita umwe mu bagenzacyaha akamukomeretsa. Umucamanza avuga ko Idamange yabikoze yirengagije ko bamwibwiye, anabona bamwe bambaye impuzankano z'akazi. Rwavuze ko yakoze icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi. Rwamuhamije kandi icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye. Ruvuga ko iki kiri mu byaha bidasaza kuko yagikoze mu mwaka wa 2018, akiregwa mu 2021, imyaka 3 iteganywa n'amategeko ku busaze bw'icyaha itararangira. Nyuma yo kumuhamya ibyaha byose uko ari 6 rushingiye ku ngingo z'amategeko, urukiko rwavuze ko Idamange yabikoze mu buryo bw'impurane mbonezabyaha n'impurane mbonezamugambi. Rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 15 muri gereza n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni 2. Icyakora rwamusoneye igarama ry'urubanza kuko aburanafunzwe. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwari bwamusabye gufunga imyaka 30 n'ihazabu ya miliyoni 6 z'amafaranga. Uru ni urubanza rwaburanishijwe mu muhezo, yaba Idamange ndetse n'abamwunganira mu mategeko badahari. Idamange yikuye mu rubanza ashinja inteko imuburanisha kubogama. Idamange yifuzaga ko urubanza rwe rwabera mu ruhame, rubanda rukamenya ibyo aregwa, kuko yemeza ko ibyaha aregwa yabikoreye ku karubanda. Mu kiganiro na Maître Felicien Gashema, umwe mu bamwunganira mu mategeko, yabwiye ijwi ry'Amerika ko batarabona kopi ikubiyeho icyemezo cy'urukiko ngo babashe kumenya niba bazajurira ibihano byahawe uwo bunganira. Avuga ko nibamara kubona kopi y'incarubanza bazayishyira Idamange, akazaba ari we wo kwanzura niba habaho ubujurire cyangwa butabaho. Madame Yvonne Idamange ryamugwiza y'imyaka 42 y'amavuko yamenyekanye cyane kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020 avuga amagambo akomeye ku muyoboro wa YouTube anenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Avuga ko azira karengane ko kuvugira rubanda rutagira kivurira. Ari mu murongo umwe n'uwa Bwana Aimable Karasira uzaramba, nawe uregwa ibyaha byo guhishingiro jenoside no kuyihakana. Ibyaha nawe bikomoka ku magambo yacishaga ku muyoboro we wa YouTube. Karasira nawe aheruka kubwira ijwi ry'Amerika ko atazitabira urubanza rwe. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mu Burundi kuri uyu wa kane hasojwe inama yahuzaga urubyiruko rwo mu bihugu birimo ibyo mu karere. Iyo nama yabereye mu murwa mukuru Gitega, yahuje urwo rubyiruko n'abayobozi b'imijyi itandukanye baturuka mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Urwo rubyiruko rusaba ko rworoherezwa kubona igishoro. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda. Abaserukira ibisagara hafi 200 vyo mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia bifuza ko iterambere rihera mu gwaruka kugira ngo bagwanye ubushomeri, birinde biyayuramutwe, ibikorwa vy'ubugizi bwa nabi n'izindi ngorane zihitana ugwaruka. Yamaraha ugwaruka rubona ko rugifise intambamyi yo kubura imitahe nk'uko vyemezwa na Kantengwa Gloria yaserukiye igisagara ca Kigali mu nama yari imaze iminsi 3 ibera Gitega ku mugwa mukuru wa politike mu Burundi. Ikibazo twese twagaragaje wenda ku rwego rutandukanye ni ikibazo cyo kubona finansima ku rubyiruko, bitewe n'uko amabanki asaba kugira icyo utanga ingwate. Ni gute ibyo bikorwa cyangwa se urwo rubyiruko rwahuzwa kugira ngo bigire ku bandi? Twabonye hari nk'uwa presence wo mu Burundi hindure imyanda, kimwe no mu Rwanda arahari. Se ni gute bazana hamwe bakabasha gusangira ubumenyi bafite n'imikorere yabo kugira ngo n'aya mahirwe ahari babashe kuyakoresha. Ico kibazo kiragarukwa ko na Chris Agere yaserukiye igisagara ca Goma kiri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Parmi les grands défis, il y a l'accès au financement. Surtout là, je commence à parler mu biduhanda cane harimo ikibazo co kuronka uburyo. Ahamvuga cane muri Kongo kuko twebwe nta banki y'ugwaruka dufise. Kenshi amabanki asanzwe adusaba ingwati, iyo nayo ntayo dufise kuko turacari bato, nta mazu dufise. Amabanki arakwiye gusubiramo ingene akora kugira ngo ashigikire imigambi yacu, natwe tubone gutera imbere, duteze imbere n'ibihugu byacu kuko ni twebwe tugifise inguvu n'ubumenyi bwinshi. Ataragwaruka rurashobora kuba ingorane ku gihugu, abatwara batubere nk'abavugizi. Kaze Delphin n'Umurundi atwara ishirahamwe rihingura imyanda ikavamo amakara yo gucana. We wabona ko hageze kugwaruka rwo mu bihugu bitandukanye rugira urunani rugakorera hamwe kungurana ubwenge au niveau ya ma strategie. Vyagaragaye by'ukuri ko mu kintu c'iterambere duteye imbere, umaze kubona hahagurutse abakuru b'ibisagara bo mu bindi bihugu bakavuga ati turafise ikibazo iki niki mu ugasanga twebwe ivyo bibazo bafise turiko turabitorera inyisho ngaha. Nicerekana yuko natwe Uburundi ntituri kure mu iterambere, ahubwo turafise dushobora gutanga. Ibisigaye kiruta byose nuko twaronsa akaryo ko kumenyana n'abandi. Ubutwari banki ijejwe guteza imbere ugwaruka mu Burundi nawe nyene yitavye inama yasozerewe kuri uyu wa kane, ahantu urwaruka kwiga neza imigambi bifuza gusabira ingurane. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika, Sixte Niyohire atwara iyo banki nawe nyene n'ugwaruka. Imigambi batuzanira usanga usomye atari imigambi ni societe yunguka. Nico gituma tumaze kubona izo ngorane twagiye hamwe n'urwego API, twatanguye inyigisho mu gihugu cyose kugira ngo twigishe ugwaruka bonyine bibonera ingorane mu gihugu. Izo ngorane bazibonye batora inyishu, iyo nyishu bayihinduremo ishirahamwe rizoza rikemura ibibazo abarundi bafise, no kwita muri Bifaransa la creativité, l'innovation. Abaserukira ibisagara bitandukanye birimwo iyo migambi n'amahinguriro y'ugwaruka bemereye ubwo gwaruka ko bazurufata mu mugongo kugira ngo rushike ku iterambere rirama. Ivyo bisagara navyo ni Bujumbura, Gitega na Ngozi vyo mu Burundi, Kigali, Rusizi, Rubavu na Nyanza vyo mu Rwanda, Lubumbashi, Baraka, Kindu, Goma, Bunia, Uvira, Kalemi, Matadi, Bandundu na Bukavu vyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kigoma co muri Tanzania hamwe na Ndola co muri Zambia. Aba bagomwe ubutwara igisagara ca Bujumbura Jimmy Atungimana wabariwe atwara inama nshingwantwaro y'ishirahamwe rihuza abatwara ibisagara bivuga ururimi rw'igifaransa mu karere k'ibiyaga binini mu kiringo c'imyaka 2. Atagihindutse inama ikurikira izobera mu Rwanda ku mwakuza. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Mu makuru ajyanye n'ubuzima kuri uyu wa kane, u Rwanda rwatangije umugambi wo gukangurira abanduye virusi itera sida gufata imiti neza. Ni inkuru twateguriwe na Asumta Kaboye. Iyi gahunda nshya ya leta y'u Rwanda yiswe
ihwanye na U, bisobanuye ko U ya mbere ivuga uwagabanije virusi, bihwanye na U ya kabiri ivuga utanduza virusi. Mu gutangiza iki gikorwa cyitabiriwe n'abanduye virusi itera sida bibumbiye mu ishyirahamwe RRP+, muganga Serumondo Janvier ushinzwe iby'ubuvuzi bw'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina yagaragaje ko uwanduye virusi itera sida ufata imiti neza aba atakwanduza uwo baryamanye. Uko yari iri imbere imiti si kuri uyu munsi yagiye ihinduka. Hari imiti kera yabaga ifite kuba yavura ariko itavura neza nk'uyu munsi. Ubushakashatsi burakomeje, tuzagenda tubona indi miti myiza kurushaho, ndetse hari n'igihe umuntu azajya yitera nk'urushinge rumwe mu mezi 6, ntibimurushye abara ngo ndanywa ibinini buri mwanya buri munsi. Ibyo bikazadufasha cyane cyane kugira ngo gufata imiti ku buryo buhoraho, umuntu ye kwibagirwa, abantu benshi barusheho kugabanya virusi mu mubiri wabo ndetse zishiremo, bityo ubwandu bugabanuke mu bantu bose. Muganga Serumondo asobanura ko kunywa imiti neza ari ukuyinywera igihe, utayisiba na rimwe, kandi ukajya uyifatira ku masaha amwe. Uyu muganga yumvikanisha ko abarwayi bubahirije iyi gahunda bagabanya umubare wa virusi mu maraso yabo kugeza ku kigero cy'uko batakwanduza abo bakoranye imibonano mpuzabitsina. Serumondo avuga ko nubwo gufata imiti neza bigabanya virusi iri mu maraso kugeza ubwo uwayanduye atabasha kwanduza mugenzi we, ariko bidasobanuye ko umuntu aba yakize virusi itera sida. Nufata imiti neza uzagabanya ubwandu bwa virusi zikuri mu mubiri, ndetse ku kigero zipimwa ntizigaragare. Ntibivuga ko umuntu aba yakize, bivuga ko tugomba gushyira imbaraga nyinshi mu gukomeza gufata imiti neza, kuko uyu munsi ushobora kuba virusi zitagaragara utakwanduza, ariko ejo bigahinduka kubera ko utafashe imiti neza. Nidukomeza rero gufata imiti neza, tuzaca ukubiri no kwanduza ubwandu bwa sida, baba abo turyamana, baba abo tubana, yaba umubyeyi uzabyara umwana. Madamu Sage Semafara, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'abana n'ubwandu bwa virusi itera sida, avuga ko kugeza ubu bamaze kugira abanyamuryango bagera ku 140. Uyu muyobozi agasobanura ko kuri uyu mubare w'ibihumbi 140 abagera kuri 91% bangana n'ibihumbi 127,400 bafata imiti neza. Madamu Semafara kumvikanisha ko aba bamaze kugira icyizere cyo kuzisazira badahitanywe na virusi itera sida. Uyu munsi niba waramaze kugabanya virusi mu maraso, ufite amahirwe yo kubaho mu buzima Imana yakugeneye kubaho mu isi. Iyo wafashe imiti neza ugasanga n'abantu bakwibazaho ko uyu muntu afite virusi itera sida cyangwa ntayafite, ku buryo wisanga muri sosiyete nta kato, nta muntu ugutunga urutoki nka kera. Ubuhamya Ijwi rya Amerika ryahawe n'abanduye virusi itera sida bugaragaza ko gufata imiti neza byabongereye iminsi yo kubaho. Uyu mubyeyi Nise Mukarwego, kubera ko atashaka ko amazina ye ajya hanze, yabwira Ijwi rya Amerika ko amaze imyaka isaga 20 amenye ko yanduye virusi itera sida. Mukarwego asobanura ko uburyo umugabo we yapfuye kuko batafataga imiti igabanya ubukana bwa sida byabaye imbarutso yo kudasuzugura sida. Nari nzi ubuhamya bw'umuganga ko yapfuye kuko yishwe n'igituntu, amaguru yarabaye nk'ibiti. Njyewe rero aho mbimenye nibwo nafashe nyine imiti ndikurikirana. Mu by'ukuri imiti yanjye nyifata neza, nayigize ubuzima busanzwe. Virusi yanjye irakingiranye, ntabwo iboneka mu maraso. Ndi umumama utuje, nkumva mfite agaciro kenshi, ntawayinsa mama kuko nta yindi ndwara njya ndwara. Undi mugabo wavuganye n'Ijwi rya Amerika twahaye izina rya Karangwa, we yadusobanuriye ko gufata imiti neza byatumye abyara abana 4 kandi bose nta n'umwe wavukanye ubwandu. Twarabyaye, twaza gufatisha CD4 hano ukabata virusi zanyu zirafungiranye, twarabyaye ariko abana turayapimisha, abana ni bazima. Abana bavukiye mu bwandu ni 4. Ndakomeye kuko ubu ngubu urabona nk'ubu ngubu mvana Nyagasambu nkoresheje igare nkaza hano muri Kigali nkakora ngasubirayo, nkongera nkagaruka nkakora ngasubirayo. Iyi gahunda yatangijwe n'ishyirahamwe nyarwanda ry'ababana na virusi itera sida ku bufatanye na RBC, izamara amezi 3 kandi izakorerwa mu gihugu hose. Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko mu Rwanda abantu bangana na 3% aribo banduye virusi itera sida. Minisiteri y'Ubuzima ikavuga ko muri abo banduye virusi itera sida bageze kuri 3%, abari ku miti igabanya ubukana bwayo bagera kuri 98%. Intego isi yihaye nuko sida yaba yacitse burundu mu mwaka wa 2030.
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigasaba abatuye isi kuzagerageza kugera kuri iyi ntego. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ubuholandi kuri uyu wa kane bwatangaje ko bwakuye u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu abaturage babyo batemerewe gukorera ingendo muri icyo gihugu kubera ingamba za COVID-19. U Rwanda rwashyizwe mu gice cy'ibara ry'umuhondo rivuga ibihugu byitwaye neza mu guhangana n'icyo cyorezo. Rubaye igihugu cya mbere kiri muri urwo rwego ku mugabane wose wa Afurika nk'uko bivugwa n'Ubuholandi. Uhagarariye u Rwanda mu Buholandi, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana icyo bisobanuye ku mpande zombi. Nibyo koko guverinoma y'Ubuholandi yavanye u Rwanda mu cyiciro cy'ibihugu biri mu ibara rya oranje, ni ukuvuga ibara risa n'icunga, hanyuma rujya mu ibara ry'umuhondo. Ibyo rero bikaba bisobanuye iki? Mbere na mbere aya makategori, ibi byiciro bigomba kumvikana neza. Hari ibyiciro 4 bijyanye n'ingendo guverinoma y'Ubuholandi igiramo inama abanyagihugu babo kugirira ku isi yose. Rero hari ibyiciro 4. Hari icyiciro cya mbere cy'icyatsi, ni ukuvuga ko nta abantu bose bemerewe kugenda, nta ngendo zibujijwe na nkeya. Hanyuma hakaba icyiciro cya kabiri cy'umuhondo, aricyo abantu nabo bemerewe kugenda muri ibyo bihugu, ariko bakagomba kwitonda, bakagomba kuba maso kubera iki cyorezo cya COVID-19. Hakaba icyiciro cya gatatu, nicyo twari turimo, cy'uko leta y'Ubuholandi igira inama abantu badafite ingendo zitari ngombwa mu bihugu kuba bazisubitse. Hakaba n'icyiciro cya nyuma cyo cy'umutuku, aricyo cy'uko ingendo zose guverinoma y'Ubuholandi isaba abanyagihugu bacyo kuba bazisubitse. Twebwe rero twavuye nyine muri icyo cyiciro cya oranje tujya mu cyiciro cy'umuhondo, tukaba rero ari igihugu cyonyine cya Afurika kiri muri icyo cyiciro cy'umuhondo, kuko ibindi bihugu byose bya Afurika biri mu cyiciro cya oranje cyangwa icyiciro cy'umutuku. Bivuze iki rero ku byerekeye ingendo? Bivuze byinshi, kubera ko ubu ngubu turacyari mu bihe tugihanganye n'iki cyorezo cya COVID-19, ariko bigaragaza yuko Ubuholandi ndetse n'ibindi bihugu byinshi byabonye ibyo twakoze mu guhashya iki cyorezo, haba mu mabwiriza yo kwirinda COVID-19 cyangwa se aho tugeze gutanga inkingo ku banyagihugu. Tukaba twizera rero ko bizateza imbere ingendo hagati y'ibihugu byombi nk'uko byahozeho mbere y'iki cyorezo cya COVID-19. None se mbere ya COVID-19 Abaholandi bajyaga mu Rwanda bajyanwaga n'izihe mpamvu, kimwe n'Abanyarwanda bazagaho mu Buholandi bazanwaga n'iki? Ubundi hari indege ya KLM, iyi kompanyi y'indege y'Ubuholandi iza mu Rwanda inshuro nyinshi mu cyumweru, ngira ngo ni inshuro 4 mu cyumweru. Hari Abaholandi bagiye biyongera kuva ko indege itangiriye kujya mu Rwanda. Abaholandi bagiye biyongera, hari abakerarugendo bajya mu Rwanda, hari abajya mu Rwanda gushora imari no gusura inshuti, ku buryo mu myaka ishize umubare w'Abaholandi bajyaga mu Rwanda wagiye wiyongera. Birumvikana ko mu gihe cya COVID wagabanutse. Hanyuma rero n'Abanyarwanda nabo kubera ko hari indege iri direct ijya mu Buholandi, bayifataga ari benshi kujya gusura inshuti n'abavandimwe no gukora bizinesi zisanzwe, haba mu Buholandi ndetse no mu bindi bihugu by'i Burayi, kuko Amsterdam nayo ni point de transit, ni ukuvuga aho abagenzi banyura bagiye no mu bindi bihugu by'i Burayi cyangwa se ku isi. Urebye ku ikarita y'isi uko iteye ubu magingo aya, cyane cyane ukareba iy'Uburayi, usanga kuva Ubuholandi bwafata icyemezo cyo gushyira u Rwanda mu gice cy'ibara ry'umuhondo, ni nk'aho Abanyarwanda uwaramuka ageze mu Buholandi yagenda Uburayi bwose, kubera ko bwose ni nk'aho nabwo buri muri iryo bara ry'umuhondo. Nicyo bisobanura Umunyarwanda yakwidegembya uko yishakiye i Burayi, agafata viza ye akajya mu gihugu ashaka kujyamo.
nibyo kubera ko ibihugu by'i Burayi hari byinshi bigendera kuri iyi viza ya Schengen. Ubundi kuba u Rwanda rwarakomorewe bivuga ko umunyarwanda cyangwa se undi wese uturutse mu Rwanda ashobora kujya mu Buholandi cyangwa se mu bindi bihugu biri muri iyo espace ya Schengen. Bikaba rero ari ibintu byiza kuko bizatuma ingendo zari zarasubitswe kubera covid zisubukurwa buhoro buhoro, hanyuma ubuzima bukagenda bugaruka uko bwari bumeze mbere y'iki cyorezo. ari byo bituma nyine ubuhahirane, ubucuruzi byongera kugera ku ntera byari bigezeho mbere y'icyorezo cya covid-19. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe uhagarariye u Rwanda mu Buholandi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Ninjye gushimiye kubera iki kiganiro twagiranye. Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Shimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washyize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeho, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.